এসেছে সত্য, ওয়াজাহাকাল বাতিল চলে গেছে মিথ্যে। ইন্নাল বাতিল নিশ্চয় মিথ্যে, কানা যাহুকা চিরদিন মিথ্যে। I just want to thank you for giving me the opportunity, for being engaged, for committing to action this November. নভেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে সামনে রেখে ডেমোক্র্যাট প্রার্থী জো বাইডেন প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে মুসলমানদের যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণে ডোনাল্ড ট্রাম্পের আরোপিত সব নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হবে। সোমবার মুসলিম পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটি এমগেজ আয়োজিত সমাবেশে তিনি একথা বলেন। Muslim Americans' voices matter to our communities, to our country, but we all know that. বাইডেন বলেন, মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রথম অনুধাবন করতে হবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের নির্যাতন, যা দেশটিতে থাকা কালো ও বাদামি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে চালানো হয়েছে। ট্রাম্প 4 বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রের মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অব্যাহত চাপ ও তাদের অসম্মান করছেন। Muslim communities were the first to feel Donald Trump's assault on black and brown communities in this country with his vile Muslim ban. যুক্তরাষ্ট্রে মুসলিম আমেরিকানদের বৃহত্তম পলিটিক্যাল অ্যাকশন কমিটির সাথে ভিডিও কনফারেন্সে বাইডেন বলেছেন, আমাদের সংবিধান সকল জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের মানুষের অধিকার সুসংহত করেছে। সেই চেতনাকে সমুন্নত রাখতে সবসময় আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ। We all come from the same root here in terms of our fundamental basic beliefs. বাইডেন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসাবে যদি বিজয়ী হতে পারি তাহলে অত্যন্ত গৌরববোধ করব। দায়িত্ব গ্রহণের প্রথম দিনেই ট্রাম্পের মুসলমান নিষিদ্ধ করার সকল নির্দেশ বাতিল করব। মুসলিম বিদ্বেষমূলক কোনো কিছুর চিহ্ন রাখব না হোয়াইট হাউস এবং ফেডারেল প্রশাসন। Hadith from the Prophet Muhammad instructs, whomever among you sees a wrong, let him change it with his hand. If he is not able, then with his tongue. If he is not able, then with his heart. So many of you are living this teaching in your own communities every day, joining your faith and your principles with the American principles that are consistent, actions that take and make life better for your families, for your neighbors, through service, advocacy work, and preaching peace. You deserve to have a president and an administration who will work with you and support you in these efforts, not try to scapegoat your communities or advance xenophobic political agenda on the back of Muslim communities. And if I have the honor of being elected President of the United States, together we can work to right the wrongs and see our world and see it better with our hearts, with our hands, with our votes. So again, Mr. Chairman, thank you so much. Thank you so very much. And may peace be upon you.